బ్రెడ్ హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు: బ్రెడ్ స్లైసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, పాలు, నెయ్యి, ఇలాచీ పొడి, డ్రై ఫ్రూట్స్, 1 కప్పు షుగర్. నూనె వేడి చేసుకోవాలి. కట్ చేసిన బ్రెడ్ స్లైసెస్ వేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఒక కప్పు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్కి 1 కప్పు షుగర్ పడుతుందండి. 1 కప్పు నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని పాకం పట్టుకోవాలి. పాకం రెడీ అయిందండి. బ్రెడ్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. అడుగంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలి. దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. టూ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాచీ పొడి వేసుకోవాలి. ఫైనల్గా వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. వెరీ టేస్టీ అయిన బ్రెడ్ హల్వా రెడీ. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.